tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di The Suicide of Rachel Foster. Dunque, l'ultima volta aveva trovato la stanza che il padre aveva fatto per Rachel, da quello che abbiamo visto, ed era abbastanza rimasta scioccata lei e non si è capito se obiettivamente Rachel è viva o meno. Secondo me sì, però vedremo, insomma. Adesso andiamo nell'ala ovest, quella proibita, è iniziata così la giornata. E niente, vediamo che ci dice il tipo. Irving. Finally. Sto bene. No, solo te no. Sto bene. I'm okay. I was dying on this chair. Ho dato fuori di testa. Non ti chiederò scusa, no. Ho dato di fuori di testa. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of the story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Mio padre, sto facendo tutto da sola. Mio padre. Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Mi sembrava strano, non dovevamo fare i giri. Comunque stavo pensando adesso, in verità, allora potrebbe essere morta Rachel, però non suicida. Magari il padre di lei, della protagonista, è venuto a sapere che Rachel è incinta, perché gliel'ha detto Rachel, e lui l'ha buttata di sotto. E aver rifatto la stanza, eccetera, potrebbe essere tipo un senso di colpa per ciò che ha fatto. Quindi secondo me le cose sono due, non si è suicidata Rachel, di questo sono abbastanza sicura. O è viva ed è nascosta qui, oppure il padre l'ha ammazzata. Sono abbastanza sicura di questo. Allora, meglio dare un'occhiata al mezzanine, le cose migliori si trovano sempre al centro. Dove ha detto che stava, scusate? Ah, mi ricordo manco i tasti. Mezzanine. Non mi ricordo dove stavo. Potevi scrivere però Rachel? Sì, Rachel qua, così, Aniki questa. Ah, ecco, sta là, mezzanina. Aspetta, un momento. L'ho visto, l'ho visto. Ridatemi la pagina di prima. Dove sta? Mezzanine. Alla hall. Ok, quindi devo tornare alla hall del main floor. Va bene. Mi sbaglio tasto. Va bene, quindi per tornare alla hall, da qui 204 era aperta, sì. Allora, scendi giù. Quindi la hall sta da sti pizzi. È questa la hall. Che sono sti suoni strani che sento? Mappa. Mezzanine. E dove sta il mezzanine? C'è un ripostiglio. Eccolo.
Oddio, perché ci sono sempre i manichini? Che cosa inquietanti i manichini? Ah, Madonna quanti, eh. Mo se si muovono mi cago sotto, ve lo dico. Uno che ammazza uno con un bambino? Mi sa che mi sono avvicinata alla soluzione dell'enigma. Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to Esatto, tell è me stato that lui Rachel all'ammazzata quando ha saputo che era was incinta. killed? But why my hockey stick? Magari ha usato l'ammazzatore per Hello? ammazzarla. Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's A time meno to che è make stato that phone Irving, call. che ne so. Però perché dovrebbe? Sento dei passi. Ho paura a girarmi. No, non c'è nessuno. Ma perché non abbassa la cornetta? Ma sei impallata? Where are you, Nicole? Ah, ecco. It's about time. Hai sentito quello che dicevo? Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Oh oh, non capisco. What? Are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving. Irving, no... che è successo? Sei stato te a ammazzare Rachel? È sotto? Il campanello? Irving, cosa stai facendo? Cosa ti nascondi dietro la parte sigillata al secondo piano? Aspetta, io ho sentito il campanello. E sti stivali c'erano. Stivali misteriosi, eh. Io ho paura. Allora direi andiamo a vederla alla ovest, va? Irving, non ce la racconti giusta. Mi sembrava strano che tu stavi troppo interessato a quello che ci succede e a qualsiasi ora. Era qua la ovest. Sono due cose. O il E chi l'ha aperto questo? C'è Irving. E lei non commenta perché la ovest adesso è aperta? 209. La 208 apriamo. Radiotrasmettitore. Irving sta qui. Hello? I imagine you found my room. Oddio. Ho What paura. does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory, painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means.
I didn't choose this path. I had to do it. Che cosa hai fatto? Sei pazzo? Stai scherzando? Che cosa hai fatto? What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Dove sei ora e cosa vuoi fare? No, chi sei? Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. Ah, Rachel, la sorella. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Io non odiavo Rachel. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Dove sei ora? Irving, where are you right now? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. Dimmi cosa vuoi da me, sei tu lo sconosciuto da cui mi dicevi di stare lontana. No, dimmi cosa vuoi da I me. want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You
will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Probabilmente vuole che io arrivo a capire che il padre l'ha ammazzata, Rachel, no? Ma quindi Rachel era ritardata, cioè non si è capita bene sta cosa. C'ha qualche problema? Eh sì, questo dormiva proprio qua. Sta la macchina di lei? Prove. Vabbè, la scatola VHS direi sti cavoli. Mixtape. Montana Weather. Il tempo del Montana. Prove. E questo da quanto abita qua, sto tipo? Non è morto di freddo. Devo ispezionare l'attic. Prima che sia lui a farlo, lei mi mostrerà la verità. Le foto. Ma la stanza di Rachel, quindi comunque l'ha fatta il padre o l'ha fatta Irving? Non è chiara sta cosa. Cioè, secondo me l'ha fatta il padre perché l'ha ammazzata. Ed è tipo il senso di colpa di aver ammazzato Rachel, che era pure incinta. Mi dà questa idea, insomma. Allora, dobbiamo salire all'attico, ok. Enorme questa struttura comunque. Allora, c'è il filmino da vedere, quindi penso che vedremo quello che è successo e che lui, il fratellino, sta riprendendo tutto, perché dice stavo testimone dell'amore. Chiave? Ma la fai prendere? Non me la fa prendere. C'è una chiave ma non me la fa prendere, perché? Cioè osserva ma non mi clicca. Boh, non si è capito perché no. Forse dopo? Devo prima vedere il filmino? Rachel? Questi ha fatto il padre. Era il loro letto matrimoniale. Vabbè, libri vari. Telescopio. Macchina da scrivere. Sempre suoni strani, tanto mi fanno cagare sotto. E boh, la chiave non me la fa vedere adesso, direi che al momento vediamo il proiettore. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide-open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki.
Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There is a lot of light here. There is light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Pure di girarmi. Assassino? Io ho paura. Mo' mi fa vedere la chiave. Claire. Io sento porte. Sento porte. Però non c'è nessuno. Che cos'è la chiave Claire? Dentro la macchina di Claire? Quindi dobbiamo scendere. Assassina. Abbiamo ammazzato noi, Rachel. Le ragazzine. Ce lo posso credere? Potrebbe. Abbiamo rimosso la cosa? Ci può stare. Il trauma l'ha rimosso? Non so. Mi dà più idea che sia lui, il padre, ad averla ammazzata. Irving no al fratello, abbiamo detto. Però potremmo essere state noi, allora. Gelose dal fatto che il padre dava retta a Rachel, magari più che alla figlia. Oddio, si è chiusa la porta, io me ne vado. Io me ne vado. Hello? Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both I you knew my and father's Rachel. soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. Ah, non ho fatto in tempo. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door.
Ok, vabbè, a questo punto penso l'abbiamo ammazzata noi. Dentro la macchina di Claire. Non credo la madre, no. Penso noi. Penso noi e il padre ha fatto in modo che passasse per un suicidio. Per non dare la colpa alla figlia, insomma. Quindi il padre, in verità, che noi odiamo tanto, ci ha un po' salvato le chiappette, insomma, nascondendo la verità. Ho l'impressione che sia così a questo punto. Sto cambiando impressione 20 volte, però piano piano. Con i tasselli, come ha detto lui, sto legando i limbi. Allora, era di qua, sì. La foto della macchina, infatti, c'era. La macchina, eccola qua. La mia auto, c'ho le chiavi. Beh. Dentro la macchina di Claire. Ah, ok. Questa è la macchina di Claire. Auto di mamma. Razziatore. Cosa ho preso, scusa? Una coperta. Cosa c'è in questa coperta? Lavarla, 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 lavarla. Lavanderia. Allora, per andare alla lavanderia da qua, giusto? Check-in, reception hall, locker room. Però è da qua comunque la lavanderia. Garage, ah sì, laundry. È comunque da qua. La lavanderia era... Boiler room, laundry. Boiler room. Superato il boiler room, c'è la lavanderia? Non mi pare. Forse è qua. Ecco la lavanderia. Dobbiamo mettere a lavare sta roba. Lavandino. Non ho capito perché devo lavare sta coperta. È una coperta. Una camicia. Che cacchio è? C'è sangue. Una Oh, camicia. God. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Quindi la Claire was madre l'ha there, ammazzata? red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me.
I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. L'ha buttata di sotto a Rachel, But it wasn't quindi. true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... La verità. I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. Ah sì, quindi era riperta, ok. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that I Claire... was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. Vabbè, ma eravate We didn't do ragazzini. anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. Non puoi lasciarmi sola. You're the only one left. Don't leave me here alone. I'm scared. It's wide as far as the eye can see. No, non ti Beyond the ammazzare, dai. mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Oddio, non mi voglio girare. Non voglio girarmi. Rachel? Is that you?
No, mi ero girata da sola. Comunque non c'era nessuno, non va. Finito qui? No. Sto in macchina. Telefono. Ah, c'è in mano l'apparecchio. Dove sta il telefono? Ah, ok. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Oddio, no, vattene da qua. Ma che tu fa fa? Wait a sec, let's talk. There's also my fee. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. E vabbè, andiamo. Wait, Se dobbiamo. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. E posso evitare di fare qualsiasi cosa? Non lo so se ci sono più finali. Proviamo a accendere. I don't want to die. It's getting dark. I can't see the light. Ok, quindi se spengo non mi ammazzo. Quindi se lasciavo acceso mi ammazzavo, non spegnendo evito, insomma. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Just love. Tutti assieme di nuovo. Mi chiedo a questo punto se obiettivamente c'era il finale che ci ammazzavamo. Daniele Azzara, italiano, anche questo. David Gallo. Che dire? Beh, il finale come Andrea Bechini. Lorenzo Bellincampi, Germano Guidi. Ah, un gioco italiano pure questo. Violetta Leoni. Ah, non lo sapevo. Cioè, della Daedalic non mi immaginavo fosse italiano. Che figo. Ottimo. Porto giochi italiani anche quando non so che sono italiani, apposta. Allora, il gioco non è stato male. Interessante. Comunque mi ha messo ansia, quindi, perché avevo sempre paura che mi sbucava qualcuno da un momento all'altro. Certo è un po' triste, insomma, al finale.
Non mi aspettavo fosse stata la madre a uccidere Rachel, onestamente. Che non fosse suicidio l'avevo capito. Però ero abbastanza convinta fosse stato il padre. O alla fine mi era venuto il dubbio fossimo stati noi, insomma, a ammazzare Rachel. E invece la madre per me è stata insospettabile. Non pensavo, non pensavo. Anche se alla fine era quella che era più giustificata, no? Perché la ragazzina gli stava a portare via un marito, insomma, quindi aveva più senso. Però onestamente non ci avevo pensato. Certo, il finale che Irving si ammazza dopo che ha scoperto la verità ci sta, perché dopo tanta sofferenza comunque era libero. Però a questo punto, avendo scoperto la verità, poteva rimanere con lei, almeno non erano soli, insomma, dopo quello che hanno passato. Penso sia giusto non averla fatta ammazzare Rachel, se obiettivamente si poteva farla ammazzare. Rachel, vabbè, come cazzo si chiama, Nikki. E... Però, boh, io avrei venduto l'hotel, fossi stata lei, cioè non avrei voluto più avere a che fare con questa storia, onestamente. E però se comunque lei lo gestisce, ricrea, insomma, un posto piacevole dove far stare la gente e comunque riuscire a convivere con quei ricordi in maniera sana, buon per lei, insomma. Io avrei evitato, onestamente. Comunque sì, è stata interessante come storia, mi è piaciuta, quindi positiva come responso. Voi poi fatemi sapere cosa ne pensate del gioco, del finale, voi che avreste fatto, insomma, avreste venduto l'hotel o meno, e se secondo voi si poteva comunque far morire Rachel e Aredaglie, Nikki, se avessimo lasciato il motore acceso, secondo me sì, a questo punto, se no che me lo fai scegliere a fa. E niente, quindi abbiamo finito un'altra avventura, sono contentissima di questo. E basta, quindi sì, non ci stanno altre scene post credit. E niente ragazzi, grazie per aver seguito anche questa serie e come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo gioco. Alla prossima, ciao ciao!